it's a very good nini for them. So improvement yao iko juu. They have been what is it called, consistent. Nadhani tu ni losi ya Gor pekee ndio wako nao sahi. Walidraw na Sofapaka huko Sudi kama Bandari walidraw na Bandari huko Sudi. So it's a good win for Salim Babu's team na waendelee hivyo. Ukiangalia hizi games zingine za jana, Kakamega walidraw na Ulinzi. Yes, we remember saying Ulinzi walianza with the bad foot. Walifungwa game 2 za kwanza. Ya tatu wakashinda. Hii ya mwisho wamedraw na Homeboys. So Homeboys tena ndio yote tena wanatoka kwa ile kokuni yao. I think the league is taking shape at the moment. Posta Rangers wakakuja wakapiga draw hapa na team inaitwaje? City Stars. And I think City Stars naona hata wameanza kiwa shaky. Nakumbuka coach Salano akisema the midfield partnership ya Muki na Pinches. It's very slow compared to the small boys who are now coming to engage the league. So the league is taking shape. Tena tumesahau the only team that is like hata Gor unbeaten. That's kind of maximum points. Walipiga bid on Saturday. Senaji alifunga hiyo bao. So I think the league is doing well at the moment. Cha tuangalie FC wana lead. Kutangulia kwa basi kulewa. Wacha tu wa lead. Wana lead wapi kwa hiyo President's Cup? Ni friendly by the man wanacheza. By the way, Harry Kane huko wafano wa FC. Juu ile pena namba. Nafikiri aliona ile pena. Alikuwa na replicate hiyo, unajua wanasema hiyo pena imetoka kwa a school called Greg Mulemi's group of schools. Greg Mulemi pia ni fan wa FC. We can see the connection. So league inaendelea kuwa kapi. Naona Super League kulikuwa tuna game moja over the weekend. Black Stars walicheza na Mombasa Elite. They won 2-1 hapa home. So it's a good thing mpira Kenya sasa iko poa. Isaac. Yeah. Hapa Isaac Nyakwardani. Tuliona Ulinzi wako na coach mpya. Baraza. Ni Malala. Police wako na coach mpya. Kwa press or on social media tuliona Pamzo Musa alikuwa ameresign officially. Hatujui what happened ama juu Pamzo sisi hatujasikia hata kama resign ama amechujwa, but tunaona Baraza at the helm. What's up, Cliff? Anybody knows anything about it? It's an interesting story because over the weekend on Saturday I was actually with Pamzo and Musa. Yeah. And I tried engaging them in some unofficial banter about the situation at police. And they just didn't want to talk about it. In fact, I remember Pamzo akiniambia, I'm still the coach, but now work from home. So, but I think it's just the normal Kenyan situation. Yeah. Indio League wase ufutwa na SMS. Indio League unaendaga kupanga squad. Lakini after official yakuja kubonga. Unaambiwa coach ukae kando na by full time hauna job. So it's a sad situation. We really don't know. But if Baraza has taken over, then where there is smoke there is fire. Chances are. Do you think it's premature? Wamepiga hata season si waliingia half the season last year season ikiendelea. Do you think it's premature ama ni yetu mpira yetu ya Kenya unavutwa tu? Ni mpira yetu, lakini you know Pamzo is a very good coach. They just needed to give him a bit of time because I don't think there has been need for panic. This season tumecheza games ngapi? 3-4. Nyakwardani. Actually nitaska peke yako amepiga goli, wamepiga Nyakwardani. Na ile investment Ulinzi wameweka. Police. Unataka nani wapatie time? You have been given time, recruit anyone you want. Mpaka wengine wakapewa majobs. Nasikia wanaitwa police and jamani. Police and jamani. Everything. Umepewa recruitment, wewe tuambie tu unataka nani. Gaku umecheza ball. Niko hapa amecheza ball. Wewe hajacheza ball. Mimi na huyu hatujacheza professional ball. Sisi tumecheza zile ya juala za mtaa. Lakini you will agree with me that assembling players recruitment is not just assembling players and having facilities. Getting them to play together requires time, and especially in our game where we don't know where players were developed. Unajua huko majuu
by the time unaweka players pamoja, ushajua huyu alikuwa kwa academy inacheza hii system, academy inacheza hii system. You bring together people who play the same system. Hapa bwana kuna mtu alikuwa Thurgame, mwingine alikuwa Kisumudei, mwingine alikuwa Olbosatu Kondani. To get them to play together requires a bit of time. So putting them together, the management has done very well in giving the coach resources to put the team together. I still feel they needed to give Pamzo, let's say 10 games, tuone kama ataweza kuperform na wao. Are you talking like that juu Pamzo ni rafiki yako? Unajua mimi I think hivi Kapi kwa sababu yenye kuna shida hapo hivyo, because I think last time tulikuwa tunaongelea story ya police. I think the top management ya police wako too hands on. Hands on in the sense that unataka ku make sure that kila kitu yenye inafanyika they're involved in. They don't give the coach time ya kupanga squad yake. Tushaona it's not the first time inafanyika kwa Kenyan Premier League. Naga story ikifanyika mara mingi FC, hata sometimes I think even in the national team. Nishaona national team haijakuwa restructured already na first call up ishaletwa. Naona pale CS alisha so you don't have a coach, you don't have a team set up, the technical bench haijakuwa set up already na ushaita the first call up na wewe ni CS. But CS akuita wanyama. But unajua the fact that he made the announcement that he has not retired, amerudi. Yes. He had already mentioned that he was retired. Our friend he came back. Has not retired from soccer, amerudi. So it is up to the coach yule anamtaka amchukue. Lion alisema ali retire from international football. I think he was just discontented venye vitu mingi zilikuwa zinafanyika iko na bamba, but venye siasa amerudi akasema this guy has come from retirement. So inamaanisha he's already making a statement that if the coach needs him, because that guy has been the captain, if the coach needs him, he's available. I think that is what trickles down hata kwa Premier League yetu ya Kenya, because it's like it's a thing with us. So if I'm the owner of the team, if I would say so, then na make sure because hata Gor Mahia there was some time back kulikuwa unaambiwa zile coach anaitwa kama pengine anaitwa nani ni CEO ama ni nani wa Gor Mahia, yeye anafanya signing zake. Anafanya signing zake. Sitaki kutaja majina, naweza ulizwa maswali zenye siwezi jibu. Anashafanya signing zake. Una get? Anakuja na kupatia ndio players una deal now. Probably when you coach you don't even know these people are not fitting into your style of play, but umeshafanywa signing, umesukumiwa deal now. So I think that is the quagmire, probably awkward situation in some Pamzo na Otero. But I think Pamzo na Otero, they signed people. Yes, wakina Shakava, wakina Kata, nani aliwaleta hilo squad? Wameleta police, but I think those guys are also being professional. So, mimi I don't think it's not about signing. Juu hata wewe sahi Cliff, unasema ujui mtu alitokea wapi nini. Sahi ukiambiwa, or tuseme the days that you used to follow soccer passionately. Hata sahi bado nafuata. Sahi, unajua sahi, tuseme tu kweli, Premier League yetu sahi, hatujui, we just depend. That time of super sport. Ningekuambia, hebu niambie defense yako ya watu watatu. Hebu tutaje. Ningepanga virahisi sana. Hebu panga sahi, watu watatu. Ya sahi. Hiyo time. Ile time. Central defense. Central. I would go for Musa Mohamed. Yes. Shakava. Shakava of course. Aboba Sibomana. Nitataja ujangili. Usitaje wako hapa. Watu wanakufurahisha. PPO, yule PPO sasa. Sio mkoa. Kocha na huyu mwenye yule alikuwa na Moho. Yes. Sasa huyu PPO. And so that's it was very easy. And you are striking ungetaja. Very fast. So Seren Kuma alikuwa pale lazima ningemtaja. Seren Kuma, Salim hapo nyuma. Then maybe to Olunga, to Isenge. It was very easy. So kwamba wakina Pamzo na Musa au ni watu wamejua mpira ya Kenya. So usiniambia ati nini they had the free hand. Vile umejua hivyo ndio wamejua wachezaji. But wametolewa juu ya performing badly, wametolewa juu ya but you know that thing it has not come out officially. It has not come out officially. So kitu ni tunaongelelea ni speculation.
That's why tunasema apparently hao watu wametolewa because they have not been performing well. Apparently hao watu wametolewa job because they have there is a disagreement between them and the management. Nobody has made it clear. Unaget, there's nothing that has come out like so clearly. So that's the only difference that we have as at now. Because unacheki umeongea kuhusu hiyo time fulani tulikuwa na hiyo multi choice wale umekuja wanatufanya show. It's easy to get team zote because every Monday kulikuwa na hiyo magazine, hiyo soccer magazine. You could easily know what has happened. You could easily know watu wakikuja pale wanakuambia what has happened over the weekend nini. So you can pick out. Forget about hata hiyo squad yenye nanio ya Kwardeni anasema hapa kuhusu Gor Mahia. Hata ile timu yenye kuko hivyo chini kabisa ulikuwa unajua huyu jamaa anacheza hii squad, huyu jamaa anacheza hapa. This is a good midfielder. Assists iko ngapi? Unajua kabla hata show ianze nilikuwa nauliza hapa about who is the top scorer. Who is the top scorer? Nani ako na top assist? Team gani iko na goals mob? You see we are struggling because for us to get that information it doesn't come easily. Lazima tu uwe ni mdaku, uingie tu kabisa uchambue utafute hiyo content. But that one Monday ukitoka job ama ukiingia home jioni unapata show iko hapo, you get unapata hiyo information yote. Lakini saa hizi kama sio Kelele TV watu wata struggle sana kupata hiyo information. Watu wa struggle, lakini tutakuwa tunawapa the FKF League live hapa kila Monday from 5 to 6. So anytime tune in Kelele TV. Kuna history ya kupandishwa promotion and relegation ya league. Koti juzi iliamua ligi iendelee. Zile teams mbili ni APS Bomet, AP Bomet, Fortune Sacco ipande. Madare na Wazito. Madare, lakini nasikia washuke. So Wazito anaenda kucheza playoff na this team ya Kibira hii. Wacha kusikia. Court tunaongelea juu ya court. Yes, hata kwa team. Playoffs hakuna. It is very sad and I'll repeat. Wenyi mmejua vile kupanda ni ngumu. Hii team ime struggle. AP Bomet na Fortune Sacco wame struggle mpaka wakafika top, mpaka wamejua tuko promoted. Then unaambiwa sasa the league ile season was voided, ito status quo. Hapa kuna teams kwa Premier they were not even honoring their fixtures. Yes. Some were not even training. Mnaambiwa nyinyi mbaki Premier kwa league. Nyakwara, your view on this? Kuna shida, of course. There is I don't know why we like to create a crisis where there is none. And I'm sorry to say that our players and fans of the game in Kenya keep on suffering because of the ego of those who manage the game. Hii kitu yote ni maneno ya ego tu. Kuna hii team ilikuwa imewekwa kando, wamerudishwa. They want to show that hii time yote yenye tumekuwa nje kila kitu imekuwa ikisimama. Ndio maana wamekuja wakasema whatever that happened when we were not there, hiyo si hatutambui. And of course they want to prove because wanajua wao ndio wako identified na wako recognized na FIFA. That's what they are doing. But you see, they forget that in the process of doing this, as you're saying, there is a player, there is a manager somewhere, there is an owner of a team somewhere who is suffering. At the end of the day, the issue would be very simple. If the people who manage our game would think about the player first. And football first. Because when did Madare stop playing? Yeah, true. I don't know. Way uko first leg. Then unataka kutuambia these guys who have not solved their problems wabaki ligi. Na tena walikuwa na train, imagine ati wanangoja league. Sasa hizi as we speak Gor Mahia iko na 2 games in hand. Mbona by the wana train hawajui wanacheza lini because all their opponents ni hizi teams ziko kwa hii controversy. Yeah, by the way. So it's even sad. Yeah. Walikuwa wacheza na I think Wazito and then Siji Madare. Ukiangalia hizo fixtures ziko. Zote wako kwa hizo. So even for Gor Mahia it is a very sad situation because as a coach and as the chairman of the team you are training daily but you don't know when you're playing next. You are incurring costs za kutrain nini. Players wanaweza hata umia kwa training lakini wameenda 3 weeks bila kucheza. Unajua kitu yenye Cliff anaongelelea is something that we've always talked about for a very long time. That I think watu wanaingilia football
because of various reasons. But one of them zenye huwa wazingatii is the level of professionalism. Unaona, watu wanaingia na kiburi fulani. Cliff Nyakwardania anajaribu kuishuga court, but team change, I don't think wamechange much kwa ball. Wamechange much ball ya Kenya. Ndio hiyo sasa ile kiburi yenye wako nayo, that if somebody else is not running football in Kenya, which is not us, then there's no football in Kenya. But according to me, I think that is what brought about your impasse yote the whole time tumekuwa kwa hiyo rest ya football. Just a minute, Noir. Sisi tumecheza ball, Eriko. Ukiambiwa, tumeogopa kuwa band, let's just continue, mpira uliende uwanjani, nini, for a very long time, over 20 years, over 30 years. Mbona tusikue tu band mara moja, hata 2 years. Case study, I think tuliongelea hiyo kitu some time back. Mbona tunaogopa nini? Sahi, same thing. Tunaenda upro Tanzania. Tunaenda upro Somalia. Kuna msemenda upro Somalia? Maana kwanza kuna wachezaji kama hata kuna wachezaji wengi sana Somalia. Wengi sana. Wako. Mbona tusikue band, then we start restructuring. Mtu yoyote mwenye yako kwanza mwenye aliwahi simama kwa kiti yoyote FKF from the sub county asikue. Mimi Cliff, wewe umejua kwetu kuna chairman. Yani sasa yeye anawekwa tu hapo juu, yeni mtu mkubwa. Not in big, but is elderly. But nothing. Hakuna kitu na happen. Nothing. Tona zote lazima kuwe kwa committee. Gava huwezi niambia haiwezi weka top price ya 100 million premium. Hiyo ni kitu kwa gava KPL. Hata zaidi hapo. Tuseme 200. Hata zaidi hapo. Waloya watakufa kwa kiwanja wakitafuta hiyo, lakini Waloya tu they were just resting. Nilikuwa nakwambia case study moja Kapi. Do you remember there was a while back, though I can't remember the exact year time. There was a while back kulikuwa na hiyo noma pia Ivory Coast. Divo walikuwa na hiyo noma, wakafanya nini, wakavuruga wakakuwa banned. I think walikuwa banned 2 years, Cliff, if I'm not wrong. 2 years. Hao watu walirudi. All players wa Ivory Coast national team, I think the first 18 wako majuu. Because wali restructure, walirudi wakaketi chini, wakaangalia tunapatia ball advantage kwanza. Sio kiburi ya mtu, si ati Rico ndio face ya ball ya Kenya. Wacha face ya ball ya Kenya kweni ama fans, wacha face ya ball ya Kenya kweni ya players, because it's for their sake. So I think hapo ndo penye tunafolta kidogo. Because hizi league ina run by the league inaendelea, sasa hizi ball inacheza na bado kuna shida. Kitu kama hiyo ulishaiona kwa league ya wacha tusiende England ama Europe. Hapa chini Tanzania, Zambia, South Africa. Hakuna kitu kama hii imehappen. Hapa juu Arabuni. Because they can't start a league without 2 teams, 3 teams, they can't. You have to organize everything first. And it's paying off. Yanga draw imefanywa leo ya CAF Confederations. Yes. Na Yanga wako ndani. Although wako na shida mingi sana. As a fan of Simba, I'm very happy. Lakini hata kama wako na shida, watu wanacheza. The game is, you know, that is the in-house. Na wanaenda kuchukua league. Wanaipiga hii season. Sasa go games 13. Simba, mnaumia. Yanga, lakini Yanga wapigeni tu makupe, watu wanacheza ball sasa. Games 13 huwezi sema anachukua league kwa sababu na unaona their spokesman Haji Mnava alisema raundi Yanga itakuwa inacheza mpira. Hapo nao walitupiga kubwa. Hapo hamkuwa mnamlipa, mnampeleka tu kwa watu wa juju. Nikwambia huyu jamaa kianza udako. Turudi KPL. Haji Mnava yeye anapelekwa huko Sumbawanga. Umejua Sumbawanga? Sumbawanga ni kutoka hapa Kenya ni kitu 1800 kilometers, border ya Tanzania na Zambia. Ati huko ndio wanapelekwa kamp. Wanaumwa ndio babu yuko. Wanaingia na migongo. Ni watu ni wambea sana. Sio kweli kabisa. Remember tuko live kwenye YouTube channel yetu Kelele TV at YouTube. Kelele TV YouTube. Visit our Facebook page Kelele TV. You can also interact with us on Twitter at Kelele TV.
Please jaribu kucomment, share and like. Hapa kwa mtandao naona jamaa wetu, fan wetu sugu kutoka Kisumu anaitwa Ray anasema tuko live na watu wa polisi wawache mchezo. Tuko na Ferdinand kutoka Ngong anasema show imeshika na mmepotelea wapi? Fedi tuko na Boni, jana alikuwa na game ya Rouge wakashinda, anasema always locked. Last before to wind up hii maneno ya local football. Kuna hizi vitu match fixing. The last time kulikuwa na hii Zukericho wamekuwa mentioned adversely na wachezaji. Jana I read somewhere that kuna hii team inaitwa Silhouette Lions. Ya Bomet. Wamechukua very many players kutoka Zukericho. Na ni kama wamebeba hiyo tabia wakapeleka huko. Unajua hii ni kama kuvuta bangi. Ukianza ni hivyo. Hii kufix game ni kama kuvuta bangi. Ukianza there's no turning back. Unajua bangi unaenda unavuta kwa choo unajificha. Na unapuliza moshi kwa shimo ya choo. So hii maneno ya match fixing can just within 5 minutes. Mimi naomba Eriko angalie maneno. Kapi unaona kwa match fixing. Eriko kwanza na utuambie kauli wife. Hakuna prosecution. Kwa hiyo boy ndiye amecheza. Hakuna law ya match fixing. Na mimi kama utaki nitasema ile match mlifix. Gani tena? Kapi unaona tukiingia hapo kwa match fixing, it always comes back to our monitoring officials vile mnadili na wachezaji. A very good point scenario umesema timu Madara acha kucheza first leg. Wanaanza kucheza first leg. Nyinyi mnajua mko karibu kuenda kuchukua ligi. There's a time which team ililipia timu nyingine iende Western wacheze tu, msipatiane walkover, sitaki kutaja majina, msipatiane walkover, kujeni tutawalipia kila kitu. Ni bora tu mshow up. So when you see when the officials akaanza kuassume wachezaji aseme tu, for example mchezaji anakutana na task anakula maybe allowance maybe ya 15 to 20 na nyinyi huku nyinyi mna struggle hata fair itoki, akwambia tu fanya hivi, chukueni 2,000 3,000 niwachilie hii kitu. So that's why mimi nasema these teams that are registering for that are qualifying to kucheza KPL, I think the organization lazima tu wakuwe tu na some standard bank statement isifike katikati bank statement ya team isifike katikati msema mbele. Tujue mnaweza jisupport kapi. But unajua you see match fixing always ndo ambia mtu afix match and is being paid well. But unajua it's very different from what you're talking about. Match fixing ina take a lot of things. Umepatia an example fiti. Kapi Eriko ameongelelea story na allowances game ya Kenya. Wewe nikwambie umeingia pale timu yako unachezea alafu unaambiwa that tumekupatia contract na kupatia chwani every month. Besides that no sikia tu kwanza hiyo ni contract yako. Tunakupatia chwani alafu match day tunakupatia allowances maybe 10k winning allowance, draw 5k, alafu tunakupatia mkilose tunakupatia 2k nini. This is the third month. Hujalipwa. Hata hiyo chwani hujalipwa. Unakuja unapigwa Ferrari, umekuja leo, chukua tu hizo 3, turudi mtaani, tunajaribu kusort kitu itakama. Opponent coach anajua, management wanajua, team yenu ina struggle. Akuja waambie this is off the books, off the record. Sawa hii team yenu na wapatia wanchwani, the whole playing unit. Ama approach tu player moja na wapatia wanchwani, nyinyi tupatia nini game. 120 per player. No, 120 per player kwani kuna hiyo do Kenya. Kwani bet ni pesa ngapi? Acha nikushow. No, I'm not talking about betting. Naongelea tu ile amekuwa approach tu. That is one scenario. Utaingia box. Ya pili betting. Because probably utumie proxy, mimi nacheza ball natumia kazino wangu mwingine mwenye probably itakuwa easy to trace, anaeka bet, ana stake bet ya 5,000. Alishaangalia zile odds inakuja
5,000 ukimultiply hiyo tuko na supper home tumelipa rent una get, but that is not the same case as probably what is happening in Europe. And I think Juventus pia wana face some problems. It's not the first time. Juventus sio ni timu kubwa. It's not the first time that is happening, si ndio? So inamaanisha there's so much about match fixing, and match fixing is not just something yenye tunaweza sema it's imetuweka hapa kwa Kenya. What's happening is in our league, unfortunately, we have a lot of things that abate it. We have the environment that imefanya hii kitu hii seed inakuwa very sana kugerminate. Hii bangi yenye kapia naongelea. It is very easy for it to germinate because vile mmesema jamaa kuna shida. Maybe mtu ni mgonjwa. How many of our players, for example, have medical insurance from their teams? Hakuna. Uko kwa hizi teams zenye unajua ikifika June unaweza katwa. So mtu anakuja na kwambia nakupatia 50,000 fix hii game uende usort shida zako, but it becomes very easy. So while there is match fixing all over the world, and especially because of betting, our league has made it very easy to be fixed, and it is because tuna run league kama tona za mtaa, lakini pia hakuna prosecution. Is there any rule? Hakuna. Nakumbuka time Sport Pesa walikuwa wanasema ati mchezaji afai kuwa betting, but wanasema unaweza kuwa na ukipatikana hakuna law. They say there is law. No, but there is a criminal procedure. No, it's not there. No, there's a criminal procedure. Fanya hiyo research ukuje nao net show Monday. Haiko. That's why hata wakina sitaki kutaja majina, there is no way you will take them. But mimi kitu najua juu ya betting ya Kenya. Hata wachezaji tu mabeshte walikuwa napanga tunauza game. There is a circle yenye walikuwa wamejua. Eriko nikidanganya useme. Yani leo tumejua si tunaenda game Nyayo. Na tumejua sisi tutapeana bao ngapi? 2. 1. Oh, sasa ni opponent ajitumia ikuje. Mimi najua team ilikuwa ina bet first half. Lazima wapigwe bao ngapi? 1. Correct score. So second half ndio wanarudi. Mimi najua player alibet red. Akaenda kapata red yake. Kwani wewe unafikiria ilikuwa nini? Alitafuta. Kwanza alipata extra time. Alipigwa yellow, akangoja saa zile game inaenda kuisha. Akapigwa. Akachukua red yake. Hiyo ndio ishaingia. Wacha hiyo. Hata this our match officials. They bet. True. So inakuwa ngumu. But mimi kitu naweza lilia tu federation na management ya league. Waweke rules zingine tight against betting. True. Mtu akuwe tu banned for life. Mlisikia zile audio zilitembea. Ya yule goalkeeper coach yule. Atulizisikia. They were there. And it is true. Mtu ashikwe apelekwe kamiti. Yeah, I think that's right. There is supposed to be so much punitive measures zinakuwa put in place to make sure that inaita jina gani, that scourge imekuwa dealt with properly. Because najua kishaingia kutoka huko hivyo juu mpaka chini ina spoil hata ile mindset ya watoi. Unajua hawa watoi huwa wanacheza ball wako na yule mtu mwenye wana look up to. Kuna watoi wengi walikuwa wanacheza ball time Eriko walikuwa wanasema mimi nataka kwa Eriko, unachekia pia shapiga mohoke yake. Masika is my idol. So akiendelea kuona Masika anafanyaga aje, that's probably what he or she wants to achieve. Ana look up probably kama hajachieve hiyo atakuwa disappointed. Sema pengine mimi naacha ball. Na unajua hiyo amewaste talent yake. So football, I think when you mesema kapi, I think it needs to we really need to put those punitive measures in place so that we just have to deal with the football the way it is. But like I mentioned, it's not only in Kenya. You inakuwa across the board. But mimi bado kuna betting fan fulani kuna games za national. Kwanza NSL. Kuna betting fan kuna hizo games za NSL. Wewe imagine sasa timu imeenda huko sasa Migori tuseme, I'm not saying Migori Youth is playing. Tuseme tumepeleka game yetu Migori.
haiko live, Haiko live. haiko nini, Hakuna na hata iko msanii kwa anajua nini. penye hawezi trace hiyo You game. can even bet player to die. Na muwe tu mchezaji. Hiyo maana tumia gani? Hiyo iko odds by the way. Uko na odds. Player to die. Player to die. Ai, uongo. Si uangalie kama uko na hapo yote. Hapo mnadanganya kuna. 100.01. Baadhi kuna nini? Kuna moja hapa nilikuwa nimeona juzi, maybe I'm not sure kama ni hizo memes or something. Ati Ronaldo to cry at full time. At full time. Na nashuku ndio ilianzisha hiyo kitu. Au jamaa, usimuone kapi ana betting farm. Hata by proxy kapi ana betting farm. Eriko. FC inaendeleaje? Hebu tuambie. Eriko akituangalia maneno ya FC tayata leo tuende the biggest soccer bonanza on earth. The World Cup. Makwata zimepigwa. Ronaldo alilia. Ameritire. But he's not tired. He's retired but not Anaenda uharabuni sasa kuichapa. game ya kwanza walipiga ilikuwa ni Croatia, Brazil. Croatia na Brazil. Pale Neymar Tuko na fan wa Brazil hapa. alilia. Nasikia sahi Neymar kwa beach na hizo matatu zake zote. And then game ya pili ilikuwa ni Argentina na Netherlands. Game ile make history, number of yellow cards. Ilikuwa Hakuna shida. 11. So, can we talk about these games? The first two, Brazil, anything you observed? Argentina? Brazil na Croatia, kapi, just a very quick one. I think the last time tulikuwa tunaongelea Croatia, I think tulikuwa hapo kwa show hiyo game ya Croatia na Japan. For a moment I thought Croatia walikuwa wametone down na Japan walikuwa wanawapiga tu, tukasema hawa kitombo hapa. Hii ndio game ya mwisho. Not to realize that they had their cards under the table. When walikuja wakacheza game yao na Brazil, very calm people, very calm midfield. But Croatia is calm. I think Brazil and the whole setup hiyo team ya Tite, but then Tite resign, ndio. American. Yeah, Ilikuwa resign tu. Sasa mata resign tu. so you the whole team Kuna ya Brazil kuresign na kuchujwa job. na kuna kuretire. Unajua ukishinda bado una resign. Hata Mwalimu wa kizungu. hata Didier Deschamps I've won the league. Didier Now I want Deschamps to go. Didier Deschamps retire, lakini I bado take a yeye ni break. coach. take a break, yes. So kama wanasema hivi, those guys played Brazil played into the hands of Croatia. Croatia, yes. Because Croatia managed the game so well because they knew Brazil was going to throw everything at them. And one thing that we need to know is that Croatia will win game yao kutoka kwa midfield. True. Because their midfield was so good. Marcelo Brozovic, mashallah, that guy pale Inter Milan anafanya shughuli yake. Akienda Croatia anafanya shughuli yake. Angalia Luka Modric with all the experience that he has, alifanya mambo yake fiti sana. Unataka kuniambia midfield ya Brazil ilikuwa mbaya? It was very good. Let me support him. Angalia midfield ya Brazil. Nile mpira mtasi uongea. Nyinyi ni nzuri na ball. But look at when they lose the ball. Casemiro pekando kwa anakunja 6. Exactly. He was Unapata the only Neymar midfielder. still waiting. Paqueta anangoja. Vinicius anangoja. Neymar ni midfielder. Yeah, Neymar was playing alongside Paqueta mbele yao. So kwanza ile Yes. 4-3-3. Sasa ilikuwa ni Paqueta, Neymar na Casemiro. Na walibaden Casemiro na hiyo nini yote. They are good with the ball, Yeah. their feet. Yeah. In this World Cup, they were one of the best in that. No. But you see, football Don't sometimes. tell me You they mean are the nowhere, best. man. You mean the Ndio best. nakwambia, in terms of once you have Sahi the ball, Brazil na Saudi Arabia same WhatsApp. Hawako na Qatar. tumekubali. Wacha nimalizie Qatar point lazima yangu. angetaja. My point is, Hata France. my point Hata is nisionge. where Brazil lost the game is your work of the ball. Yes. And there, hapo ndio experience ukuja. Brazil walikuwa na excitement ingine. I don't know whether that is the way they play. I'm not a fan of Brazil. Maybe Isaac atatuambia. Kitambo walikuwa na support Brazil before amie Qatar. So I don't know whether that is how they play. But they were overexcited. Okay? What Croatia did perfectly was to manage. You see, Arsene Wenger once said that
the World Cup is won by teams with the best midfield. Best midfield doesn't mean a combination of good players. It is what they do on the ball and off the ball. Right. Reading the game, knowing when to go, when to sit, when to attack, And when to defend. And when to sit back, right? Brazil is leading 1-0, Capi, with 3 minutes to go in extra time in a World Cup While quarterfinal. you're attacking. Then you go gung-ho, you're attacking as if game bado iko 0-0. That is not a midfield. Unataka kutuambia ni midfield inajua kitu inafanya. And I think that But is sasa midfield kulikuwa na Paqueta, Casemiro, Neymar. Huku defense Danilo, Militao. So walikuwa na defend na watu watano at any given time. actually Brazil. Hata kama Neymar na Paqueta wajarudi. Kapi. Hata kama wajarudi. Lakini wewe angalia football tu mtu Kama unataka wa defend kama Qatar watu 9. Unajua walikuwa wanacheza numbers kwa box, hapo wana defender. Hapo wanacheza numbers kwa box. Yes, hapo wana defender. But kwangu mimi sikuona Brazil as a threat from the hata ukiona game zao hata they struggled against South Korea. Serbia, South Switzerland. No, Serbia will come back. South Korea will come back. Lakini inamaanisha South game yao na South Korea ilisha 2-1 ama wali win. waliwin 4. Yeah. But ukiangalia South Korea was taking them head on. And tuseme unajua Mungu akulangi ugali na kunywangi juice ama soda. Buda ile celebration ile walipiga. Yes. No, but I don't think It's like showboating. Kuna No, we rules. are getting off the script. There's nothing football. There's nothing wrong in football about what those kids were doing. Waki celebrate because that is what their football philosophy is. Umeongelea football ya Brazil. Erika alikuwa anasema everybody is a street footballer in That's Brazil. what we think. And that is the kind of football yenye walileta kwa World Cup. That is the kind of football Cliff anasema about game management. Tunacheza tournament, hatuchezi league, tunacheza tournament yenye umefika level ya kuwa knocked out. We are 1-0 up. 3 minutes. 3 minutes to go. Sit back. Amesema tena we have to manage the game by what we do off the ball. Sasa off the ball, Brazil was supposed to bring in a holding midfielder. In the name Topa Kweta weka Fred atasimama kando ya Casemiro. They've been playing for some time. Kuna hiyo chemistry level of philosophy. Unaget, they sit back and hold kwa sababu wako na very good defenders in the name of Marquinhos na Thiago Silva, very experienced. Walikuwa na manage your game. But now you have a lot of wild players pale mbele kidogo iliniuma, but I hope they can learn Fred from that. played that game. Look at the space that Osic had in the run up to that goal. Fred aliingia. The space he had to run to before apeane hiyo pass ya mwisho. I don't think that is the kind of, there was just too much space from center line. Anthony and lose your ball. It was Anthony. Just one pass and they were taken out completely using one pass. And speaking of which, Cliff, hiyo ndo kitu yenye probably Kapi nita skip mbele kidogo. That is the kind of game that Morocco hawakubali kufanya. You don't give the opponent that much space to run. Unampatia 5 meters a run. We create foul kabla afike kwa box. Though they are very good defenders. So hapo in between the lines, it's usually for them no go zone. We win the ball, we tackle the ball, tutoe ball nje, and then game management. Timu yangu ilikuwa ni Qatar. Sasa usiwahi hata Brazil si ulitupigia hapa kelele mpaka ukaenda ukaomba jazi ukapiga nao. Hapana, mimi timu yangu kwa World Cup ya 2022 ilikuwa ni Qatar. Okay. We wish Brazil all the best. The next year we wish them all the best in 2026 and Copa America. Hizo zote waende wazipige. Messi, mtu wangu anaitwa Thiago Silva. Mtu wangu Dani Alves, sasa tuanze kudance samba. The next game was Argentina Netherlands. Kuna equalizer pale ilipigwa. Kuna coach alikuwa anaita 92th minute. ile free kick. 92th minute. Ile free kick.
Wacha niambie Rico 92 minutes. Nakumbuka turudi loko Gor na Karuturi ile paka ishe. Sasa kumbusha kabla last time show aliinsist. Unakumbuka Rico aliinsist ati haikuwa Shakaruturi. Nilisema kitu nilikuwa nafikiria ati Gattuso alipiga juu. Piga hiyo goal. Ilikuwa ile 98 ile waliongeza 7 tukasema 92th. the next day gazeti kasema until Gor scores. Hiyo ndio ilikuwa headline. So hiyo ndio 92th minute. Ile I think the Dutch were very unlucky. Yeah. That's very 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 unlucky. Ile Argentina was very lucky. Lucky ya kulazimishwa ama ile ya Mungu. Sasa jibu tu swali yangu kwa sababu there is somewhere I'm headed na hiyo swali yangu kapi. You just said there. Mimi nasema la. Unangoja afike. Uliona equalizer? The guy who scored the 2 goals. Walitoa Depay. Sindio? Yeah, Memphis. Akaingizwa. And akapiga tena akapiga. But the most orgasmic moment of the game. The moment of the game was the free kick. Mpaka jamaa amelala chini kwa wall. Anangoja ipigwe chini. But unajua sio bahati. Hiyo basi sio bahati. I think he did that anacheza Werder Bremen kwa nini Bundesliga. Sio bahati amepiga hivyo hiyo free kick tena. Ile hapo kwa wall nipatie niweke ndani. Unaongea mtu wa kupiga ama wa kufunga? Na the same guy mwenye alifunga. So inamaanisha free kick. Yeah, so it's a routine that amezoea. Yeah, abatishi. So yeye alifunga, yeye akupiga. Aliambiwa nipigie nifunge. But that was a very good game. Ilisha kwa penalties. And it takes a lot of courage. Remember, what minute was that? 92th, as we were saying. We were trailing 2-1. Kuna temptation, okay, ya kupiga kwenda power at that time of the game. We saw it with Rashford in the other game. So for them to even attempt it, leave alone it coming out the way it came out, to even attempt it, that was very good. And it's unfortunate that eventually penalty zikakuwa vile zinakuwa. Na kwa pena I think shida ilikuwa they lost the first 2 penalties. Yes. And you know, most of the time si usema ati Kapia anafa lead from the front. There's always been a dilemma in football. When we have penalties, there are teams where the captain takes the last one. There are teams where the captain takes the first one. By the way, hata Neema hakufikiwa na penalty. Alibaki amelala hivi. When the captain takes the last one and the team loses, anakuwa criticized. Mbona ukuanza kama Cristiano anangoja moment of glory. Unakumbuka Salah na Egypt the other time. Then here you have a situation where the captain takes the first one. You see, the problem is if the captain waits and you lose, he did not lead from the front. When the captain goes fast and misses the way Van Dijk does, psychiota ya timu inaenda chini. Our leader ni huyu ametupa nje. So but they were unlucky. They tried to come back. I think they almost did what they did in the game. Lost the first 2, then came back to almost 2-2. But Lautaro Martinez had other ideas. Do you think this World Cup is going to be won on penalties? I don't think so. I tend to think juu hata hapana, hata tukionga turuke ile game nyingine ilikuwa Croatia, ilikuwa France and England. Kuna time France were literally sitting back. Yeah, it almost went to penalty. But Kapi vile itona ikianza angalia tu vizuri France, their formation and their style of play. Hawajangi kushatia mbele. They always come, sit back, wait. Wakishapata ball, Dembele, Mbappe. They use their pace. Griezmann, pass master. Sasa hii ndio wewe usema ati ni game kali, ati wanacheza mpira mzuri. Na si ndio the attacking well. Hiyo ni mpira gani? The attacking well. Sasa hiyo ndio nini yetu? Sasa mbona tuache mashimo huko nyuma? Nyie hamjui kuentertain watu. We don't want to entertain watu. England versus France. My man of the match was one and only Maguire. Harry alicheza. I think
alicheza. I think He almost scored. England disapproved a lot of people on that game. And In what terms? People expect them to be a whitewash. But umeona game za England. But it's like now France ndio ilikuwa ni kama underdogs. Lakini kuna nyakati fulani hapo hivyo players wa France walikuwa naomba maji ya kukunywa. Waliona the second half yote. Ilikuwa yule mwenda wazimu mrefu. Kifua kilikuwa kinachemka. Ilikumbusha Australia na Argentina. But game za France na England Argentina walikuwa nalia. Marefu maliza mpira. Tunataka kwenda nyumbani. you know France we have fast players. Lakini tena England hata hao wako na sasa hao fast players. Very fast players. Then they have a brain child hapo katikati hapo in Bellingham. Na Bukayo Saka huko pembeni. Mtu anafikiria very thinking on his feet. I have a very unpopular opinion. I think England Southgate lost the game. Not his team. the substitutions. Yes. You see, the game is at 1-1. You're chasing to try and win the game. And then you take out somebody like Saka and Foden at the same time. And then who do you replace them with? I wouldn't have a problem kama alikuwa amefikiria Saka amechoka alete Rashford. Same pace, same threat in goal. Attacking, right. Then leave Foden. Because Foden can go to the pocket, he can score from the pocket, he can come to the wing, he can take people on one-on-one. Yeah. No. The moment alitoa Saka na akaleta was it Sterling? Na Sterling unajua alikuwa ameenda alirudi mentally was not okay. Wacha mentally bola tujui alienda kufanya nini alirudi na swala pengine alitumwa si ndio kwa maana watu alitumwa Sumbawanga afanye mambo yake. Mimi hata angecheza hiyo game frankly speaking, but at times coach ana throw wild card kama coach wa Portugal akibench Cristiano. You know that was a gamble and it worked once, then he thought now I have my magic wand. So England wameenda home. France wakabaki. It's coming home imetano, we are coming home. And the greatest of all the upsets. Yes, Morocco. Mnamuita the GOAT. Former Manchester United player. Former Madrid player. Real Madrid legend. Former Sporting Lisbon player. Juventus. Mimi kama director wa Sports Club Ayaro. Unataka kumsign. Tafadhali Cliff, we are going to issue a statement of the rumors linking Cristiano with Sports Club. We are not interested. We are not interested in Cristiano. We are not interested. And we have enough water boys in the team. We have Adesi, we have DFE, we have great players. So tomorrow 15 hours GMT Mboka time. Please issue a statement on that. Cristiano home. Uliona vile alitoka World Cup. Unajua kitu mbaya na hii mpira ama kitu mzuri. Mtu analia tu na ana matanga. Mwanaume mkubwa. Hakuna watu wakata wanapiga maana. Hakuna watu wakata. Wewe unakuulizaje? Attitude ya Cristiano. Ujaionaga watu wanalia kwa harusi. Harusi. Mimi nilie kwa harusi ni yako unalia. Wewe umewahi fanya harusi ulie? Hapana. Mimi sijawahi. Bado tunasimamia harusi nyingi sana. So wewe na expert. Yeye na the one and only the man from Boca, the only goalkeeper who has never conceded a goal because he has never played a professional game. Unajua jamaa ameenda harusi mingi kushinda tent. Zile za haya. Ama vitu. So akiongea mambo ya harusi usimtunge. Mimi sijawahi ona. No, speaking of harusi kapi. Mimi nilikuwa tu wedding na Yesu Canaan. Speaking of harusi. Hiyo nyingine sijawahi enda. I think Portugal. Waliingia kwa hiyo game ya Morocco kama very confident because previously walikuwa wamepiga mtu 6. Na walipanguza kupanguza. Si ati kubatisha. So they got into the same game. But it's not like they were not truthless. Ndio maana sasa ile luck ya Mungu ilikumtake place because Bruno Fernandes alikuwa anajaribu mambo yake naona pale Ramos anajaribu mambo yake kutoka kushoto Liao Rafael siku watch hiyo game nilikuwa event it was a very entertaining Ramos alicheza aje? Ramos alicheza fiti sana. Almost scored. Ronaldo akakuja almost again but Morocco mimi sijui team discipline. Unasikia? Team discipline. Underline the word
almost. And there's no almost in football. Yes. Almost one is Team discipline ya Morocco top notch. They have now a chance to win the World Cup. Although what a win World Cup. Wanaweza fika finals because wanacheza game yao. Watapika France. But they have a chance. Watapika France. You got dream. They have a chance to reach the final of the World Cup. And if they reach the final ya World Cup, itakuwa ni a very big statement. Mimi na feel fairy tale yao imeisha. It has run its course. I don't see them going. Timu gani haina fairy tale sahi? Hapa kwa quarters, hapa kwa semis. France fairy tale. But we are talking about the world defending champions. Kwani nyinyi hamwamini wa Afrika tunaweza fika huko mbele? Si hata France ni Afrika. Wale wagani? France ni Afrika. Yu rangi ni mimi ni Mkenya. Sio ni Mkenya. Na wewe Mwafrika bado. Boda. Pale Chuameni. Mimi si hata majina. Mimi I really believe that Morocco is going to be in the finals with Croatia. Alafu watapiga Croatia. But that will be a very Alafu good watapiga Croatia, hiyo game itaisha 2-1. Alafu wabebe kombe. This is what I feel. Much as I don't think they have a chance, but I would also want them to win it. Because of this, because of the optics. It would be a very wonderful story for the World Cup to have been won. The first World Cup hosted in the Middle East. The first African terrorist attack. Yes, as had been predicted. Yes. Nobody has fainted because of the heat, yes, as had been predicted. And then won by an African team with an Arab descent. I think Infantino, if I were Infantino, if that were to happen, I would not even contest, although Naskia amekuwa nominated and unopposed. But if that were to happen, if I were him, I would go home satisfied, because I think that would be a very good legacy. But that is what we wish. Otherwise, what really must happen is they must put the hard work there. Do they have what it takes to do it? Definitely. I think so far they're the only team that has not conceded a goal from an opponent. The only goal they have conceded was an own goal. No opponent has scored against them. But those guys are very disciplined. It can happen again. Yeah, so that's what we're saying. So far, they have done the job. But then the beauty or the difficult thing with football and any challenge in life is the more obstacles you pass, the higher obstacles you have to encounter. Now they are coming against Sema kwa Kiswahili. But I come from Kano. Our Kiswahili is very the land of milk and honey. Yes, my Kiswahili is very limited. I don't want to bite my tongue. Right now they are going to meet a defending champion that wouldn't want to be on the wrong side of history. France knows that if they lose this game, it will always be said that they are the defending champions that were beaten by an African team to get to their first ever final. It will take time. Remember, even now, everybody keeps reminding them about Senegal 2-2. Why is it a big deal? The first defending champion to be beaten by an African team. Who has got the most medals, most World Cup trophies? Brazil. Were they not beaten by an African team? Which one? Cameroon. Mbona hiyo si story? Lazima tungeza tu timu yako. Mbona hiyo si story? Alisema Vincent Abubakar because that was a dead rubber match for Brazil. They had already qualified. The stakes here are higher. So? The stakes here are higher. Yeah. Okay. There is something people have been talking about, and that Morocco secession, they are not Africans. One of their players said this win is for the Muslims. This win and Arabs. is for the Muslims and Arabs, which is true. I feel right now, no offense, and this is the opinion of Gak, and it is not even of Kelele TV. It is my own opinion. The Muslims, it's like they have separated themselves from the rest of on this Morocco. It's now us Muslims, and it is speaking very loud. You've seen the Palestinian flag in the stadium and everything, which is not good policy. No, so, however much Morocco, the maji yakimwagika hayajoeki. Pale yule jamaa alisharopokwa. And with the
tangu waongee hivyo, hiyo ni kitu washa discuss hata kwa Definitely. But, tu. but I think the coach ali over radio statement yake alisema this win is for Africa and everything blah 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 probably was managing Hautatoka kwa hii room useme kitu hapa nje na tulikuwa hivyo ile ni kama tukubaliana kitu kama hiyo. Kama ni World kitu tumekuwa so tukiongea. it's something that walikuwa They know. so they only needed one guy to stand up Lakini and say, mimi naomba kuwa the devil's advocate. No problem. The Muslim world in football has also suffered in a way, in quotes. Look at the way, for example, the issues of human rights abuse are handled. True. When it happens in the Muslim world, there is a lot of noise. Palestine. They're being condemned. Iraq, Iran. Yes. When, for example, we have the issue of the Black Lives Matter, okay? It became a big campaign Ukraine. everywhere. Even here, we were taking the knee. Even in unfit games, like Wadau Premier League, we were taking the knee. Ukraine pia. Yet, there have been abuses taking place in Syria and in all these places. Nobody talked about Which them. is probably worse. When Ozil, okay, former German and Arsenal player, voiced out the issue about what was happening in Turkey and Syria, he was blacklisted. Actually, Arsenal had to find a way of doing away with him. Germany criticized him. So these guys, much as we want to vilify them, they have also been made to feel like victims, and they are now feeling that ni kama leo kitu ifanyike Kisumu. Why can't they also blow out? Why can't they also take the knee, do everything, whatever there is happening in Europe? But I guess the media they dictates. have been Si wako na Al Jazeera. They also But they do watch Al Jazeera. Yes, I watch Al Jazeera. I watch a lot of documentaries on Al Jazeera. That has been happening. Ukiangalia across social media, Al Jazeera you unasema there's a lot of uproar outside the stadiums, not ndani ya stadium actually, but outside the stadium people are pro-Palestine flag wanabeba. I think even nimeona kitu moja mbili hivi watu wa some Israeli TV wanakuja wanajaribu introduce this an Israeli TV nini want to interview you, they walk away. So you see already they're trying to make a statement that the West wanafanya hii kitu mbaya against Palestine. But the best part about it, venye Cliff anasema, is that it's non-violent. It's not violent anymore. It's non-violent and they're just trying to assert their statement affirmatively. It's non-violent because of from what I saw when I was in Qatar, there is a lot of security there. Pale huwezi cheza. Security wako wengi kuliko mafans. That's one thing they have scored. So even if I wanted to be violent, how will you start? Haizi kuwa kama Russia. Haiwezi kuwa kama Russia. Yafanyie kwa hoteli yako huko pale. Yako hata hoteli. Na huwezi nenda na manzi yako kwa hoteli. So hata domestic violence haizi kuwa. So that's one place I give Qatar 100% security, although it has not changed my stance that they bought the World Cup. That is one place that na congratulate Qatar, walifanya vizuri, security, organization. They have proved to the whole world that they can host. Nasikia pia ile sasa team Saudi Arabia wanajichocha wanataka ku host. Waambie wangoje kwanza. Semifinals. We have France and Morocco. And Argentina, Croatia. Unataka ni predictions. Ni semifinal 1 naenda na Croatia. Hiyo ingine I want Morocco to win. But your heart is in France. What is going to happen? I want to be realistic. France will win. That's my prediction. Any scores? Argentina, France. Argentina nini? Croatia 1-1. Croatia wins on post-match penalties. France, Morocco 2-0 France. Tumaliza na mtu wa France. Anajaribu kupiga hesabu fulani hapa hivi kapi very fast. Gani bwana? World Cup imeanza bado inaisha bado unapiga arithmetic. Naomba tulie. Najaribu kupiga hesabu yangu fulani hapa hivi because Argentina
are South American team. Now waliona Croatia, what they did to their fellow South American team. I don't think they put themselves in a position to make the same mistakes. Argentina inaenda kushinda 1-0 Croatia. Coming to France versus Morocco. France waliona what Tunisia did to them. Sindio? Tunisia iliwapiga. Sindio? They're never going to make the same mistake at this particular level. Hopefully, I'm speaking kama mimi nangeongea kama layman, Didier Deschamps lazima anajua better than I do. Inamaanisha France are going to go ruthless on Morocco because Morocco will do the same thing they've done in 3 consecutive games. Which France means, inaenda kushinda. what they have been doing, they have not been conceding. France inaenda kushinda Morocco, according to me. Inaenda kushinda Morocco 3-0. Unacheka? Si Qatar hapa ilikuwa inapiga watu ngapi? Achana na Qatar Mimi jamani. kwangu naona Morocco. Morocco hapa inatoka na 1 goal. Vile walifanya tu. 1 to France. That French team haiko. Hapa Embasava, Croatia, Messi is going to cry. Yes. So the final inakuwa ni Croatia na Final itakuwa Croatia na Morocco. Morocco vile waliingia semis tumepewa slots ngapi? 9. 11. Hiyo ni propaganda bana. Hiyo ni propaganda. Hiyo kitu tayari ilikuwa. Tutaforce. Bana World Cup ilikuwa ishakuwa expanded. The only thing wametuongeza slot moja ya playoff. Yenye tunacheza na Oceania. So hata si yetu tunaweza chapa na hiyo timu ya Oceania. Sasa DRC Congo tutaenda kupiga. Itakuwa ni Kenya. Pia hii ni inatuchezea sana. FIFA. Ati tutoke hapa, tuende tupige playoffs na Oceania. alafu Oceania warudi. Botswana itoke hapa, waende kupiga game Oceania. Na New Zealand. Na New Zealand hizo ndio Oceania. Wataruji. Uko kwa pengi. No, you're welcome. I just educated you. Yeah. But you are a teacher. So, thank you very much. Wewe hujachukua Eriko bana. Jamaa wa France ni mtu FC. Upatia results kwa. 1-0. wamewin. Bado game Niacha ina. dakika 85 kwa 1-0. Hiyo amesha. Nani amefunga? I'm telling you right now. Patilo. Ngoja nikwambie nini yangu ya prediction. Argentina wanaenda kupiga Croatia vibaya. Argentina Wanawararua. Croatia. Argentina wanaenda kupiga Croatia. France vile tu amesema 3. Argentina 2-0. Watu wagani wana lead kwa tatu hii World Cup? What? South Americans, ndio? Yes. What do you want to say? Si ndio? Endelea. Okay, tunaongelea ball. Unataka kujua pale Afrika. Mimi nimeuliza tu. It's a simple yes or no question. Yes. Yes. Or no. Thank you. Mimi Watu watatu wote. Mimi amnishikishi hapo. Game imesha draw. Si nilikuwa Typical FC. FC. Yeah, the FC we know. Since 1998. 68. So saizi bado wako nyuma ya Gor na Gor amefunga pena. Nani? Oshi mnene ule from back 3. Alafu Manga kwa equalize dakika 86. Walisema Oga rudi kwa hiyo nini tena. Hapigi penalty tena kwa hiyo timu. Ogana Hurricane saizi. Rudi kwa mboka ya tatu. Nataka kujua unataka kusema nini juu ya tatu. Mimi nimesema tu watu wa matatu wapande matatu. Warudi home. The South Americans. Mimi hiyo tu ndio nimesema. Kuna kitu ilifanyika ni Saturday. Kuna hii kitu, hii dudu inasumbua watu inaitwa Kulundai. Nilisikia hapo ulikuwa MC. Nilijaribu kutafuta link. By the way, we requested Bob if we can stream it live from Kelele TV. Free of charge alikata. Kushua alikata? Yes. I have the conversation and I'm live on air. Alisema they have already engaged somebody and yes, maybe sasa when ni mtu wa media unaelewa pengine the guy had exclusive rights, huh? But as you say, we had Kulundeng Original Gala Awards 2022. This was the first one. Of course, Kulundeng Original is one of the teams that are playing in the Wadau Premier League, which is a league of fans, for fans. it's no longer about fans. Amateur football. Well, it's not amateur. It's
Can we have that conversation another day? Can we have that one you have to tell these people it's no longer an amateur. It is amateur. It depends on how you define amateur. Yes, what do you define Eriko amateur? amecheza ball, ameretire, lakini he still loves football. So he that comes is to an play. amateur player. No, it's not amateur. There are rules that govern. You see this year. Forget about Wacha the nimalize. The Hebu rules- niambie hii amateur yako ni gani? Of course, definition ya amateur inafaa kuwa mtu mwenye hajacheza ball. Thank you. But kuna ile the argument has always been that these ex-professionals also have when you retire from the game, do you stop playing the game? No, do you stop being a fan of the game? No. So they are also fans now by association. So the only thing that needs to be reviewed is what role do they play and to what extent. I think that is the area where there has been a lot of controversy. Clef. But I think pia ni kwa sababu this year hatujakuwa na league. The league actually says only 3 of them can play in a game. Clef. Out of 11. You are the best English teacher in Kenya. Amen. Once you say, I will play, an amateur is somebody who has not played Professional football. soccer. Then you say, but. There is an exception. Nimenota hapa. There is no exception. It's like I ask you to describe food. You say food is this, but this phone can also be food. Tell us about Kulundeng. Tuachane na kizungu. One day we will invite management wa WPL hapa. Yes, we want to, by the way, management ya WPL, tutaorganize. management ya FKF, we can also go to them. Yeah. I was with Shituma jana, nataka Kefwa pia wakuje hapa. Yeah. And hiyo time France itakuwa imetolewa. Sawa, so it went down well. It was at Western Hotel, Langata Road. So basically what the event was to just recognize players and members of Kulundeng Original, because there's Kulundeng Original, the team, but that is just a very small component of Kulundeng Original, which is a social registered group. It does a lot of things, charity and all that. I think we saw what they did with the Utuma Medical Fund, for example. So I was privileged to be the MC of the event. The chief guest was Honorable Jalango. We had actually the FKF president Doris there. We had the CEO Barry there. Okay. So, and for me, what I took home was that there is the level of organization in the event. You know, these are fans of the game, and they are able to come up with an event like this. And I think this was the second one. I think Rooftop had also organized few weeks earlier. Maybe it's Kulundeng ingine pia. We're talking about those was just no, let's just they did have when we give credit, yes. Let's not be biased. Yeah, yesterday the other Kulundeng. Now that you are right, yes. Yesterday, hii maneno haitaki hasira. Sikiza. We have to say this Kulundeng was one, then it's split. Yes. You did this, and these guys did this. yeah, so yesterday, Rooftop did this. the other Kulundeng, they didn't have ND awards. They had an ND party. Yes. That's different. Yes. Yeah, but the event on Saturday was very well done. Red carpet event, players were awarded. Victor Ali Abondo, former Kenya Madari International, United. former Madari. Maya, Yes, former Victor ni wa Madari. the man from Boka. Nikikwambia hao watu wako corrupt. Hii Alicia anacheza Madari mpaka last season. Hata sasa hivi wanaenda wakirudi atacheza. So what I took home and something that our clubs perhaps need to do. This is something that should be happening often. Let's have Gala awards 12 teams, okay? Or the 16 teams in the league, recognizing the efforts of their players. Because Kitambo, KPL used to do this thing. Yeah. Because Uliwai kuwa nominated. Number 2. Ulimaliza? Number 2, I think, defender of the year. If all our clubs could do this, okay? And they did have, you know, we keep crying about sponsorship a lot. Every time we don't do things right, we say, oh, hakuna sponsors. These fans are doing this thing without sponsorship. What they did, for example, they just charged each of their members. Let clubs find ways of organizing such events. It is also doing such events that you attract these corporates. That is true. Corporates cannot be found in the streets. You find them in the coffee table and on the dinner table. That's where people who have money are found. So kudos Kulundeng Original. It was a very well organized event. Just by the way, watu wagani walishinda? 1 or 2 awards. Victor Ali Abondo, Golden Boot.
The new player. Then Bathes, a new player of the year. Then we have Bathes. Alafu jamaa wangu Otieno Goalkeeper of the Siaji. year. Best defender, the man from Nakuru. Finally nilimwona na suti. Kizungu ndiye alishindwa kuongea kidogo lakini tunaelewa what happens in Nakuru. Afande Sele and Kamash jointly won female players of the year. Then away from football we have Jointly. Yes, the two ladies. They won Best female players of the year, the two of them. Okay. Then away from the game we have Gracia Niaseme. Yeah. Okay, Ali win Wonder of the Year because Kulundeng is about going out on tours and all that. So then we had Member of the Year, Janet Black. Bob, the CEO of the team, received the chairperson's award. Alafu nani pia naona pale Steven Ochola. Yes, Ochola alipewa community champion of the year. Community champion. Specifically for the role he has played in trying to mobilize funds for the treatment of former player Ezekiel Otuoma. Alipiga shughuli. Asante sana. Yes. Petra, you know, federation ilikuwa pale. It's long since they had a gala. I hope they learned something. She said she did. Let's hope She did. she did. In fact, she said, I remember one thing I took from her speech is that they're planning, they're hoping that they have learned from what we did and they're planning to host a gala awards for the FKF Women's Premier League and the Women Super League. Sitaki kwenda hapo. Time imeisha in fact. Each nakupatia 30 seconds. 30. Anything you observed, anything you want to say about soccer, any World Cup, 30 seconds. Mimi nasema tu, let's be serious with our game. Naomba tu. Thank you. Me team kwa KPL, it is very unfair. Some teams have played 4, others have played nothing. So You unaongelea Gor. kuna wale hawajacheza hata hawajaingia kwa uwanja. Thank you. So please they should fasten up hizi mambo zao za kotikoti. 30 seconds zangu. Hizo za clip na zaidi. Sasa zimashup zote pamoja. Bana ufunzeni summary bana. I think we saw a lot of exciting things. Football World Cup inakuja kuisha, so tutarudi back to normal boring football in a few weeks time. Crystal Palace na Burnley blah blah blah. But all in all I think we learned a lot of things kwa hii World Cup inafanyika. And one more thing, Yanga wanacheza Confederations Cup, right? Simba wanacheza Champions League. So kuna kidogo tofauti kati ya Yanga na Simba. Pale Dar es Salaam kitapatikana. Anyway, by the way we have to go to tutaenda Dar es Salaam very soon. Pale Kariakoo tutaenda alafu tuangalie one of Live, those derbies. We go record live. Yeah. Producer amesikia hiyo maneno. Last word kwangu. Congratulations in advance to Morocco for winning the World Cup. This is from Kelele TV. Thank you very much for our fans, our Facebook page, the show. We are overwhelmed. The show has been very nice. Remember to always visit our Twitter page at Kelele TV, YouTube, Kelele TV, Facebook page, comment, share, like. And from us, Kelele TV, asanteni sana. Until next time, Adios. adios. Nane. Kelele.